Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam presentasi ini. Nama saya Anissa Aulia Rahma dengan NPM 2331101. Saya Dinda Asrining Dewi dengan NPM 233114045. Saya Novi Ramadanti dengan NPM 233111115. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UTS kami, yaitu Milestone pertama dan kedua. Dan kami akan memulai presentasi ini. Animal Room. Presented by Group 1. Why choose the animal room business idea? After doing some research, I found that many pet owners are still struggling to find a pet daycare that meets their desired standard and the standard of clean lines and safety. In addition, there is also a growing demand for flexible and accessible daycare service. Animal Room has advantages such as first is user-friendly application. 2. Complete facilities. 3. Professional pet sitter team. Next, brief description of Animal Room. Animal Room is an animal daycare app that provides convenience for you and your beloved pets with well-equipped facilities and professional care. We make sure your pet feels right at home through our app. You can easily monitor your pet condition, and get the latest information about animal care. Okay, next, problems and solution to be faced. Problems: animal owners have difficulty finding a safe, clean, and reliable daycare center. Animal owners concerns about animals' welfare regarding good care and a comfortable environment. Pet owners often find it difficult to get complete and transparent information about the condition of their pets when they are left in care. Solusi yang ditawarkan: tempat penitipan yang nyaman dan aman. Melalui aplikasi, pemilik hewan dapat memantau kondisi hewan peliharaan mereka secara real time, sehingga mereka dapat merasa tenang dan mengetahui bahwa hewan peliharaan mereka dalam keadaan baik. Kemudahan mengakses aplikasi Animal Room memudahkan pemilik hewan untuk melakukan pemesanan sehingga mereka tidak perlu repot mencari tempat penitipan secara manual. Next. Strategy to increase revenue. Increase the number of customers through effective promotion, building a good reputation, and providing satisfactory service. You can attract more customers. Increase the average order value, such as encouraging customers to choose a more complete care package or add additional service. Provide loyalty programs or special discount for loyal customers. Creating new products or service by innovating to create new products or service that meet market needs. Okay, next, Dinda. Next, problem and opportunity analysis of animal room business. First, when did the problem occur? 1. Animal owners wants to travel. 2. Pet owner has a busy schedule. 3. An emergency occurs. Next, what is the root cause the problem? 1. Lack of information. 2. Limited time flexible. 3. Animal welfare concerns. Selanjutnya, what what is the customer doing now to solve the problem?
1. Ask family or friend for help. 2. Seek information through recommendation. 3. Using a less structured animal care service. Who has the most problem? Office Who has the most problem? 1. Office workers. 2. Student. 3. People who travel a lot. Next, what do customers feel? What is the measurable impact? Animal owners facing this problem often feel 1. Anxious. 3. Stress. Kok habis 1 to 3? What do customers feel? What is the measurable impact? Animal owners facing this problem often feel 1. Anxious. 2. Stress. 3. Difficulty. Analysis consolation. Next, analysis consolation. Animal room business comes as a solution to the problem faced by pet owners by providing an easy to use platform, complete facilities and professional service. Animal room and provide a sense of security and comfort for animal owners and improve pet welfare. Next. Online surveys result. Number of respondents is 5 people, pet owners, survey objective to find out users' perceptions and expectation of the animal application. Based on the survey's result, the Animal Room app has successfully met the basic needs. Based on the survey's result, the Animal Room app has successfully met the basic needs of users, namely the ease of finding and booking animal daycare. However, there are still some additional features that can be developed to increase user satisfaction, such as live chat and promo features. In addition, further efforts needs to be made to increase public awareness of the existence of the Animal Room application. Company profile become the most trusted and complete animal care platform in Bandar Lampung, become the ultimate solution for pet owners in fulfilling their animal care needs. Acquire number active user within time frame, partner with number animal care service, provide achieve market share in area in Bandar Lampung, providing comfort in safety for pets like at home. Market segmentation. Traveling pet owners, new pet owners with more than one animal, customer who work all day, pet owner with special needs. Market analysis. Market size estimation. Number of pet owners in Bandar Lampung. 5 5,000 bukan sih kalau ribu tuh? Yeah. Tar. Yeah. Yeah. 15,000. Sabar. So, 50,000. 50,000 ya. Market of pet owners in Bandar Lampung is 50,000 percentage requiring daycare service for 14%. Sum equals 50,000 multiplies 14% equals 2,000 to 20 ya 20,000 to 20 kan 20,000. Yeah. 20,000
Pet pet owner. owners. Some is serviceable available market. Jadi yang tidak membutuhkan penitipan itu sekitar 60% dan membutuhkan penitipan itu 40%. Market analysis SOM, serviceable obtainable market. Some size estimation research data in Bandar Lampung, some estimation based on previous data. The sum in Bandar Lampung is 20,000 pet owners. Target achievement in the first 2 years, we aim to reach 5% of the sum. Estimate sum size. Sum equals 20,000 multiply 5% equals 1,000 pet owners. Jadi kalau sum ini yang sudah dicapai itu sekitar 1.000 pemilik hewan peliharaan itu sama dengan 5%. Yang belum dicapai itu sekitar 19.000 pemilik hewan pemeliharaan. Jadi sekitar persennya itu 95%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novi. Okay, next strategy to achieve some. First, digital market using social media and website to reach potential customer. Two, collaboration, work with local veterinarians and pet shop for referrals. Three, promotion and discount, offer discount or service package to attract new customer. Next, market analysis, term size estimation. For example, if we assume the total potential pet owners in the area around Bandar Lampung is 50,000 tom equals 50,000 pet owners. Tom total obtainable market, the total potential market that can be reached if everyone used the service. Next, Baca ininya. competitor analysis. Pembahasan kompetitor A, Pet Haven. Service daily and weekly daycare, grooming and dressing. Facilities, open space by area, and apa? 24 apa? 24. 24. Oke, ulang. Kompetitor A, Pet Haven. Service daily and weekly daycare, grooming and dressing. Facilities, open space, play area, and 24-hour monitoring service. Competitor B, Animal Care Center. First, service, short and long terms boarding, animal training, and health consultation. Two, facilities on-site veterinary clinics, comfortable daycare space. Competitor C, Happy Paws. Competitor C, Happy Paws. First, service, daycare, animal walking, and daily activities. Two, facilities, daily and weekly program, social interaction with other animals. Okay, next. Dinda. Next, value per next value proportion canvas. Gain 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 creators. What do you offer that makes the customer happy? Yang pertama, jasa penitipan hewan yang aman dan terpercaya. Yang kedua, fasilitas lengkap dan perawatan berkualitas. Yang ketiga, tim perawatan yang berpengalaman dan ramah. Dan yang keempat,
keamanan dan kenyamanan hewan selama dititipkan. Painkillers. Which which features of you offering relief the customer's pains? Yang pertama, mengurangi kekhawatiran pemilik hewan saat harus berpergian atau bekerja. Yang kedua, menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan selama dititipkan. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk hewan. Yang keempat, memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pemilik hewan. Products or service. What is the product or service that you are offering? Yang pertama, jasa penitipan hewan harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua, layanan grooming dan perawatan kesehatan hewan. Yang ketiga, fasilitas penitipan untuk berbagai jenis hewan, anjing, kucing, burung, dan lain-lain. Yang terakhir, aplikasi mobile untuk memantau kondisi hewan dan berkomunikasi dengan tim perawatan. Next. Gains. I would love if it. Yang pertama, ada layanan pengantaran dan penjemputan hewan. Yang kedua, bisa memantau kondisi hewan melalui CCTV real time. Yang ketiga, ada fasilitas bermain dan sosialisasi untuk hewan. Dan yang terakhir, dapat berkomunikasi dengan tim perawat kapan saja melalui aplikasi. Jobs I would want. Yang pertama, tempat penitipan hewan yang bersih dan higienis. Yang kedua, tim perawatan yang peduli dan bertanggung jawab. Yang ketiga, harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas layanan. Dan yang terakhir, kemudahan dalam proses penitipan dan penjemputan hewan. Pains, I would hate it if hewan tidak dirawat dengan baik atau mengalami stres. Yang kedua, fasilitas penitipan tidak memadai atau tidak aman. Yang ketiga, tim perawatan tidak responsif atau tidak ramah. Dan yang terakhir, proses penitipan dan penjemputan hewan rumit atau memakan waktu lama. Next, solution. List the benefit of solution. First, peace of mind for owners. Owners can travel or work without worrying about the condition of their pets. 2. Welfare welfare guaranteed. Animals will receive optimal care and safe environment. 3. Flexibility. We offer a wide selection of care packages to meet different needs. Transparency. Owners can monitor their pets' activities directly through the mobile app. And then high service quality. We are committed to providing the best service to every customer. Next, Anissa. Team composition. First is me, CEO, ability to manage diverse teams from maintenance staff to cleaners. Expertise in planning, organizing, and controlling business operation. Ability to make a quick and appropriate decision, especially in emergency situation. CTO is Novi Rahmadanti, able to design and develop comprehensive management system to manage data, able to understand overall business needs, to able to provide appropriate technology solution, able to plan and manage technology project well, including effective budget allocation.
And then CMO is Dinda Asrining Dewi, able to build a strong and positive brand that reflect compassion for animal and high quality of service, able to develop a comprehensive marketing strategy, including direct marketing mix, product, price, place, promotion, able to measure the success of marketing campaigns through various metrics such as engagement rate, conversion, and role. Next is project progress. Creation of user flow for UI UX. This is ini adalah ini apa sih dulu tuh namanya? User flow. User User flow. flow. User flow profile dari Animal Room. Nah, ini user flow dokternya. Dan ini user flow order dari aplikasi Animal. Selanjutnya adalah competition analysis. Berikut adalah bagan dari 5 pet shop, 5 kompetitor termasuk Animal Room dari competition analysis. Terdapat produk, price, branding channels, packaging, market reviews, dan UVP. Next slide adalah business proposal canvas. Welcome to our company, Animal Room, which is a technology-based platform. This is problem. Difficulty finding a safe and reliable pet of a boarding service, lack of love, lack of access to online grooming, and then pet owners are busy and need confidence in finding pet care service. Next is unique value proposition. First is easy and accessible online pet sitting service. Yes, is of finding the nearest pet shop with grooming service or other animal needs. And then the last is fast and transparent booking of grooming and daycare service. Next is channels, Animal Room, mobile app on iOS and Android, social media, Instagram, Facebook, Twitter for audience outreach and promotion. Next is Solution, an Animal Room app that allows user to find, select, and book daycare and grooming service. Next is nearby pet shop search feature based on location, review, and rating operation to help user choose the best service. Next is revenue streams, booking fees for daycare or grooming through the app, commissions from pet shop that get customer through the app, and the last is advertising from pet food and supplies brands. And next is cost structure, app development and maintenance, marketing and promotion costs on social media, and the last is operational costs for support team and partnership. Next is unfair advantage, extensive partnership network with pet shop and animal service providers, easy access and 20 24 per 7 customer service. Rating and review feature to ensure the quality of pet shop service in the app. Next is customer service and customer segments. Busy pet owners. Pet owners looking for the reliable grooming and boarding service. Pet shops, pet shops looking to increase customer through online access. Next is existing alternative. Offline pet shop, local pet sitting app, social media and all online forums. Next is key metrics, number of active user, number of booking per month, user retention rate, user rating and reviews, number of pet shop and number of pet shop and service available. Next is early adopters.
urban animal owners, pet shop looking to expand online reach, and the last is animal loving communities. And the last is high level concept, one stop booking platform for animal daycare and grooming service, Animal Room integrates animal daycare and grooming booking service nearby pet shop search and reviews from previous users to help pet owners access safe and reliable service. Next is Novi. Oh, Kak tolong zoom Kak. Okay, next, business model, process diagrams. The following is an overview of the animals room business model in the form of a process diagram. Step 1, user opens the apps. The user opens the app to search for animal daycare or grooming service. The feature of searching for nearby pet shop based on their location is available on the main page. Step 2, search and booking. The user select a service based on nearby pet shop, rates, review, and choose a time slot for daycare or grooming. The apps display the availability and rate of the service. Step 3, payment and confirmation. The user makes an online payment and the system provides a booking confirmation automat- automatically automatically revenue. The app earns a commission from this transaction. Step 4, service provider completes booking. Pet shop or grooming service provider receive receive the booking notification and prepare the service according to the customer request. Step 5, review and rating. Once the service is completed, the user is asked to leave a review and rating. Additional revenue, the app displays ads and offers premium features such as customized notification and priority access. Next, MVP Animal Room. Next. Service Description. Animals Room adalah aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penitipan hewan peliharaan secara modern dan terpercaya. Konsep utama aplikasi ini adalah menyediakan layanan penitipan hewan yang profesional, aman, dan nyaman dengan dukungan teknologi. Konsep Animals Room. 1. Layanan profesional. Yang pertama, tenaga ahli terlatih. Semua staf yang terlibat dalam perawatan hewan adalah profesional yang telah dilatih secara khusus dalam penanganan berbagai jenis hewan peliharaan. Yang kedua, konsultasi ahli. Pemilik hewan dapat berkonsultasi dengan dokter hewan atau ahli hewan langsung melalui aplikasi jika diperlukan. Lalu yang kedua, fasilitas lengkap dan nyaman. Terdapat ruang penitipan modern, fasilitas hiburan, pengawasan kesehatan, layanan tambahan. Lalu yang ketiga, kemudahan pemesanan layanan, seperti booking online, yaitu seperti pemilik hewan dapat memesan layanan penitipan, grooming, atau konsultasi langsung melalui aplikasi dengan beberapa klik saja. Lalu pilihan fleksibel, pengguna bisa memilih durasi penitipan, jenis layanan tambahan, hingga preferensi makanan hewan. Lalu, notifikasi otomatis. Aplikasi akan mengirimkan pengingat untuk jadwal penitipan, vaksinasi, atau pengambilan hewan. Lalu yang keempat, pemantauan real-time melalui aplikasi, seperti laporan harian, yaitu informasi harian tentang aktivitas, makanan yang diberikan, dan kondisi kesehatan hewan. Lalu chat dengan penjaga, pemilik dapat langsung menghubungi penjaga atau pengelola untuk bertanya atau mendapatkan informasi tambahan. Next. Service description.
Animals Room adalah aplikasi berbasis digital yang dirancang Baca ini untuk aja Nat. langsung Ini konsepnya. lanjutannya tadi. Oh iya. Heeh. Yang kelima, keamanan dan kepercayaan. Terdapat asuransi hewan. Layanan asuransi tersedia untuk menjamin keamanan hewan selama dititipkan, lalu terdapat sertifikat penitipan. Semua fasilitas dan layanan telah memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi hewan. Next, MVP picture of the prototype. Ini adalah prototype dari aplikasi Animals Room yang telah kita buat, di mana kita ada homepage. Di sini ada beberapa fitur seperti daycare, sitting, grooming, and lainnya. Rencana peluncuran, yaitu kita akan menggunakan platform Google Play Store and App Store. Target peluncuran kuartal 1 tahun, yaitu pada tahun 2025. Tahap soft launch akan dilakukan uji coba pada 100 pengguna di wilayah tertentu sebelum peluncuran resmi. Lalu strategi promosi melibatkan media sosial, kerjasama dengan komunitas hewan peliharaan, dan promo diskon untuk pengguna pertama. Next, description of how the product will work and step. Dinda. Next, Dinda Semua aja baca Srinindewi. sampai akhir. Next, description of how the product will work and step the customer will follow. Animal Room dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemilik hewan dalam memesan layanan penitipan. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diikuti oleh pengguna. Yang pertama, registrasi akun. Yang kedua, pilih layanan penitipan. Yang ketiga, konfirmasi pembayaran. Keempat, pantau hewan peliharaan melalui aplikasi. Next, informasi layanan. Animal Room menghadirkan berbagai keunggulan yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pemilik hewan peliharaan. Yang pertama, sistem pengingat vaksinasi hewan. Yang kedua, laporan kondisi kesehatan. Yang ketiga, kerjasama dengan klinik hewan profesional. Yang keempat, fitur chat langsung dengan petugas. Yang kelima, fasilitas premium untuk hewan peliharaan. Dan yang keenam, dukungan pelanggan 24/7. Next, MVP validation for Animal Room. What is your MVP? Animal Room adalah aplikasi yang menawarkan layanan penitipan hewan peliharaan dengan pemesanan mudah, pemantauan real-time, dan fasilitas berkualitas tinggi untuk memberikan kenyamanan bagi pemilik hewan peliharaan. Solution yang pertama, perseverance. Yang kedua, pivot. Yang ketiga, not conclusive. Selanjutnya, result of test. Yang pertama, did no customer buy, why or why not? Hasil analisis, 70% target audiens mencoba layanan. Alasannya, adanya kemudahan dalam pemesanan dan promosi awal yang menarik. Yang kedua, did customer pay the price the extended, why or why not? Ya, sebagian besar pengguna tersedia membayar harga yang ditentukan karena layanan dianggap sesuai dengan nilainya. Yang ketiga, did customer come back to our product or show interest in doing so? Why or why not? 60% pelanggan kembali menggunakan aplikasi untuk penitipan berikutnya. Faktor utama, pengalaman yang memuaskan, pemantauan real time. Yang terakhir, did customer recommend our product to others or avalanche about it? Why or not?
40% pelanggan merekomendasikan kepada teman atau komunitas karena fitur inovasi seperti live monitoring. Next, MVP validation for animal room. Realization. Insight. Next, MVP validation for animal room. Realization or insight. Yang pertama, pengguna sangat menghargai transparansi dan laporan kesehatan hewan. Yang kedua, kebutuhan tambahan, fitur konsultasi dokter hewan dan pengingat vaksinasi. Next steps, tambahan fitur konsultasi dan integrasi pengingat vaksinasi ke aplikasi. Yang kedua, kembangkan strategi marketing yang lebih luas untuk menjangkau target yang lebih besar. Dan yang terakhir, uji coba layanan di kota lain untuk memperluas pasar. Next presentation, Anissa. Tim composition, tim member 1, Anissa Rahma sebagai Chief Executive Officer atau CEO. Key strengths and abilities-nya itu, yang pertama itu memiliki pengalaman 1 tahun dalam manajemen proyek. Yang kedua itu ahli dalam strategi bisnis dan pengembangan produk. Dan yang ketiga itu pemimpin yang inovatif dengan rekan